Nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli ku Ubc Leero. Ennaku z'omwezi 5 zimaze okweyawula ku mwezi ogwokusatu omwaka tuli mu 2025. Nze Shaidat Nassaku bingi bye tukuleetedde tugenda kuba tweyungibwako Elizabeth Nakakoni kulwa bannaffe abakozesa obubonero mu maaso kaawo. Kale nzikiriza tutandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atongoza ekitundu ekisooka ekya Kampala flyover project. Project eno ebalirwamu obukadde bwa $81 eri mu Kampala wakati ng'etandikira wali ku ssaawa ya Queen okuyita ensambya n'enguudo ezigenderako. Zino zimu ku nteekateeka za gavumenti ez'okugaziya obuweereza mu by'enguudo mu Kampala n'okwetooloola eggwanga. Katubirabe. Oluvannyuma lw'omulimu ogumaze emyaka 6 ng'ettaawo n'enguudo eziyeetooloolerako guzimbibwa, omukulembeze w'eggwanga atongoza ekitundu ekisooka eky'omulimu guno. Omulimu gubalirwamu obukadde bwa $81. Bw'abadde ku mukolo guno, President Museveni asiimye gavumenti ya Japan olw'obuwagizi obutasalako bwe bawa Uganda okukola enguudo. Anokoddeyo olutindo lw'ejjinja ate n'asuubiza okukola olutindo olujja ku Kaluma n'endala. And as you heard, they are going to build the Karuma Bridge. So I want to thank the Japanese and congratulate them on not being selfish. But what I normally tell them is to say, you come and invest in Africa in addition to aid and support. Come and manufacture in Africa. In Uganda. Nga gavumenti efaayo okulaba ng'ebyenguudo bitambula naddala mu kibuga, Museveni akubiriza bannansi okuteekayo omwoyo okulaba ng'ebikolebwa bikuumibwa nga biyonjo. Pulojekiti ya flyover etandikira ku masaŋŋanzira ga ssaawa ya Queen okuyita ensambya era nga waliwo enguudo ezigyetooloolerako. You must observe discipline. Mulina okubuulira abantu bonna nti okusuulasuula ebintu obuveera epapula litani banyankole kole tukuzambaza obu mu Luganda bakiyita batya, because that litany okuzambaza kibi nnyo kubanga ekireeta emyala okuzibikira bwe buveera masamansa kijja bulungi awo. Yes, obuveera bwe masamansa epapula biki ebyo ebigoyegoye ebintu byo akaveera k'okozeseza kateeke mu nsawo yo ogenda okasuule ewuwo mu kasasiro ey'ewuwo oba okasuule mu kasasiro ey'awano mu tawuni. Okumala ebbanga ddene ekifo kino kibadde tekiggwamu mugotteko gwa bidduka naddala ku makya ennyo ebiseera eby'amalya g'ebyemisana n'akawungeezi. Your Excellency, we have widened and improved the roads of a total of 2,920 meters. This is to ease the flow of traffic and mitigate the traffic jam
that used to be a nuisance perpetually in this junction. Oluvannyuma lw'okutongozebwa kw'ekitundu kino ekisooka kati obuvunaanyizibwa buli eri Kampala Capital City Authority okulaba ng'etuukiriza ebiruubirirwa. Let us work together to maintain this infrastructure by observing road discipline, protecting public assets and embracing a culture of responsibility. Flyover oba ettaawo lino y'emu ku nteekateeka za gavumenti ez'okwewula entambula y'ebidduka si mu Kampala mwokka wabula n'okufuluma ekibuga. Flyover eno ejja kukolebwa mu kitundu ekiddako okutuuka wano ku bitaala bya Jinja Road ku Kitigum House. Sawa Minisita wa Uganda Robina Nabbanja asinkanye Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Acheng n'omubaka omukazi owa disitulikiti y'e Saro Pendi okwogeraganya ku bbago ery'etteeka erigenda okuyambako abakyala n'abasajja abagumba okufuna abaana nga bayita mu nkola eza tekinologiya. Kyokka Minisita Acheng agamba nti ebbago nga terinayisibwa mu Parliament Ministry ey'ebyobulamu erina okulyetegerezaawo obulungi okulaba nga temuli miwaatwa abantu bannakigwanyizi mwe bayinza okuyita okunyonyonta bannayuganda. Katubirabe. Mu mwaka gwa 2021 omubaka akiikirira abakyala b'e Tororo Saro Pendi yaleeta ebbago mu Parliamenti ng'ayagala wabeewo etteeka erirambika engeri abakyala n'abaami gye bayinza okufuna abaana nga bakozesa sayansi ow'ekikugu omuli okujja amagi g'omukyala ne bagateeka mu mukyala omulala nga limaze okulikwasaganya n'enkwaso z'omusajja. Abaami n'abakyala ababeera n'ebizibu ne balemwa okufuna oba omukyala okufuna olubuto. So waliwo clinics eziriwo eziyamba okuwa services zino. Kati nga Bukoto Women's Fertility Clinic yasookera ddala mu ggwanga lino. Naye services zino ze bawa tewali wadde teeka eritunuulira services ze bawa. So ffe nga bannayuganda tulina ennono zaffe, tulina bye tugoberera. So kano eno ebbago lino ligenda kutunuulira ebintu ng'ebyo ebyokuba nti omukyala oluusi lwakuba ayina ebizibu afuna atya services zino. Olwaleero Ssaabaminisita Robina Nabbanja asinkanye Minisita ow'ebyobulamu Jane Ruth Acheng okulaba engeri ebbago lino gye lirina okukwatibwamu okuyisibwa Parliamenti. And to offer hope through regulated assistance for communities. Following this robust exchange, the Cabinet Secretariat considered the need for legislation in this area. Kyokka Minisita Acheng ategeeza nti ebbago lya Saro Pendi lirimu emiwaatwa mingi egirina okuzibwa nga terinaba kuyisibwa Parliamenti. When somebody was trying to force us to adopt the tissue transplant bill of another country, you will recall we put up a spirited fight and said we will do what is best for our country, not foreigners trying to drive our agenda. The bill needs comprehensive input, addressing all the gaps, rethinking about either a council or a committee to run it, and then we can move forward to the bill. There is a RIA, and we need to be issued a certificate of financial concessions. Without that, it will be another bill that will be on the shelves. Lyaleetebwa n'erikyabulamu obuwaayiro bungi nnyo. Etteeka eddungi liba lisobola okulaba mu maaso emyaka mingi olinaafulumiranga buli kimu ekisobola okwetaagisibwa kiteerebbwamu. Essaawa eno twesanze nga etteeka eryaleetebwa private members bill mulimu ebintu bingi ebibulamu kubanga enteekateeka teyalambulula bintu bingi nnyo ate ebyetaagisa okwegaana nga tissue transplant zezandibadde zitwala tekyagenda na mu regulatory impact assessment okulaba nti ki ekineetaagisa ensimbi ez'okuteeka etteeka lino okukola. Wabula Pendi agamba nti bingi ku nsonga eno ebigenda mu maaso mu ggwanga
nga tewali tteeka lirambika. Naye ate waliwo abo abayinza okuvumirira services zino ne basalawo ne batandika okuzaala abaana ng'ekigendererwa kutunda baana bano oba okutunda organis zaabwe. So ekyo tulina okirwanisa. Kyova olaba nti ebbago lino lyetaagisa nnyo okulaba nti abantu abanamenya amateeka okulaba nti bo kati balunda abantu ng'omuntu bwanaalunda enkoko oba bwanaalunda embuzi basobole okutunda organis zaabwe. Ekyo nakyo tulina okirwanisa ng'eggwanga. Nkimanyi bulungi nti kati waliwo abantu abava mu nsi z'ebweru bajja muno mu ggwanga lyaffe ne basalawo okuwa abakyala ssente babazaalira abaana naye gye batwala abaana bano tewali amanyi. Mawulire ga UBC leero. Kakati Ssaabasumba w'essaza lya Kampala His Grace Paul Ssemogerere akubiriza abakkiriza okukozesa obudde bw'ekisiibo okusembererawo Mukama, okuyita mu kugabira abanaku okufaanana Kristo Yesu n'ebikolwa eby'obutuukirivu. Ssaabasumba Ssemogerere era annyonnyodde nti ekisiibo si kyakwerumya bwerumya njala, okukendeeza ku nsaasaanya y'emmere wabula okunyweza okukkiriza n'okutambulira mu Katonda. Abadde mu mmisa ey'okusiiga evvu ng'akabonero akooleka nti ekisiibo kitandise. Abagobezi ba Kristu mu nsi yonna batandise ekisibo ky'ennaku 40 ekikulembera Pasika y'amazuukira ga Yesu Kristu. Abakristu beeye mu masinzizo ag'enjawulo okusiiga vvu ng'akabonero ak'okungula akalaga obwetowaze ne munda mu mutima n'okukyawa ekibi. Mu Kampala okusoma mmisa kutegekeddwa mu masinzizo ag'enjawulo nga ku Lutikke Lubaga, Christ the King Church, Namugongo Basilica, Our Lady Consolata Bweyogerere, Mbuya n'awalala. Ku Lutikke Lubaga okusoma mmisa kukulembeddwa mu Ssaabasumba wa Kampala Kitaffe mu Katonda Paul Ssemogerere. Ono ajjukiza ku makulu agali mu kusiiba. Okusiiba Kereziya tugamba nti abandi badde batandika okusiiba, abandi badde batandika ku myaka 14. Abaana b'essomero tubakaka okusiiba kubanga abamu bakyali bato naye aba secondary school baba bakuzeekuzeeko. Era naye nga kibuvudde mu ye leka kulumisa abaana njala kubanga sente tezimala nogaa leero tujja kusiiba temuli bakatoliki. Ennaku zino wiiki namba ffenna tusiibe kubanga oyagala okekkereza ssente. Mmere giteekewo omwana yeesalirewo tinze sijja kulya. Atadde essira kubakkiriza okwennyikira mu kusaba, okunoonya amaaso ga Katonda, okuyita mu kiseera kino kyonna okwewala ekibi ate n'okugabira abali mu bwetaavu. Kereziya yateekawo entereeza kati ate eragaggwa okwerondera nekigamba n'osalawo nja kusiiba kino kyekibadde kintawaanya. Kaakati mbadde nnyonnyo waragi nja kukendeeza ku waragi okubunywa. Kabonero kalungi akukudde eri Omukama. Mbadde nywa obuveera 3 kankendeezeeko nywekamu. Oba okendeezezaako nja kusiiba butageya bannange, butavuma, butasooza, kwegendereza. Byonna nkola nnungi okulabako kyosalawo kyogamba nti kino nja kukisiiba. Ekereziya ya Christ the King era mu Kampala abakkiriza bakubiriziddwa okuzza obujja endagaano zaabwe ne Kristo omwana wa Katonda era n'okwekuba mu ttooki okulekera ddala ebyo ebyesitaza Kristo n'abantu be. The misconception many times that we might have is that it's a time to pause our wrongdoings and after which we shall go back to our olden days. Ekiseera eky'ekisiibo kikozesebwa abakkiriza okwezza obujja mu nzikiriza zaabwe, okwewaayo eri mu nkola ez'obwa Katonda n'ebirala. Nze Joseph Kigozi ne munnange Susan Nawonga. Ate ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Right Reverend Stephen Kazimba Mugalu akubiriza abakkiriza okukozesa ebiseera by'ekisiibo kino okwezza obujja mu Kristo n'okunnyikiza okukkiriza kwabwe. Ono abadde abuulira mu kusaba okuteekeddwa mu Parliament okutongoza ekisiibo eky'ennaku 40 ekikulembera amazuukira ga Kristo Yesu Omunazaalesi. Ekisiibo eky'abakkiriza eky'ennakwana kigendereddemu okusaba, okwegayirira n'okwekuba mu ttooki ku nnaku Yesu Kristo ze yabonaabona mu ddungu.
abakristaayo ku palamenti y'eggwanga omuli ababaka ba palamenti baminisita n'abakozi beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okusiiga evvu nga lwe lukulembera ekisiibo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusaba kuno. And faithful to forgive us all our iniquities. Bw'abadde abuulira Kazimba akuutidde abakkiriza okukozesa ekisiibo kino nga beebuulirira okuva mu kibi awamu n'okudda eri Omukama Katonda. This is a season which is compared to one with a vehicle. But every now and again, you must take this vehicle for service. A season for servicing our lives. This is the season actually of putting things right with God, but also with our neighbors, with each other. Ono era ababudde abakuumaddembe mu ggwanga okwewala ebikolwa eby'okutulugunya bannansi n'akkaatiriza nti buli muntu yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. So that we have a God-fearing nation, educated nation, a healthy nation, harmonious nation, peaceful nation. Omumyuka wa sipiika wa Parliamentary Thomas Tayebwa ku lwa sipiika asiimye Ssaabalabirizi olw'ebigambo ebiriwa by'abawadde byagamba nti bibazizza buggya. Tayebwa akuutidde abakulembeze okuweereza mu nkola ey'obwakatonda nga beewala ebyo ebitaata n'ekitiibwa kyabwe. We are totally blessed. And as you said, that Lent is a period of reflection, a period of confession, a period of renewal. I hope from here we shall go back strengthened and renewed to be driven by integrity, by justice, and by compassion. Nze Rebecca Nantongo ne Gloria Gwitabingi ku Parliament. Kakati ng'ensi yeeteekera okujaguza olunaku lw'abakyala olukuzibwa buli nga 8 Ogwokusatu. Gavumenti ya Uganda etegeezezza nti newankubadde eddembe ly'abakyala lissiddwako essira naye wakyaliwo okusoomoozebwa gamba ng'okutulugunyizibwa abasajja. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Kampala, Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo ategeezezza nti ku lino essira liteekeddwa ku butya bw'amalawo obutabanguko mu maka obukosezza abakyala 1000. Katubirabe. Olw'omukaaga lwa wiiki eno lwe lunaku lw'abakyala mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 8 Ogwokusatu. Ku lunaku olwo ensi yonna yeefumiitiriza ku bituukiddwako abakyala, eddembe lyabwe n'ebirala ebitaatira bannakazadde b'eggwanga. Uganda y'emu ku nsi ezirwanirira okutumbula omukyala mu ngeri ez'enjawulo, ng'etaddewo enteekateeka nnyingi ezigenderera okuyitimusa ekitiibwa ky'omukyala n'omwana omuwala. Gavumenti etaddeko empenda nnyingi nnyo okulaba nti abakyala bafunamu era nga tutumbula omutindo gwabwe mu byenfuna, mu by'obuyigirize, mu by'okukola n'ebyuma by'akalimagezi okuba nti nabo babikozesa. Ng'asinziira ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala, Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo agamba nti gavumenti wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni etadde ku mwanja omukyala nga kyeyolekera mu bifo by'obukulembeze bye bataddemu. Turaba ku chat eya gavumenti ng'abakyala bali ku mwanjo obwa sipiika wa Uganda bwe babikutte myaka kati egenda kuwera 15, obwa Prime Minister kati be bavuga gavumenti, obwa Vice President babukutte ne ba ministers mwe bali bangi naye ne mu ministries ba permanent secretaries enamba y'abakyala n'ey'abaami kati yenkana. Mutuuzo ayongerako nti newankubadde ebituukiddwako bingi mu kuyitimusa ekitiibwa ky'omukyala, naye obutabanguko mu maka gukyali muziziko gw'amaanyi, wabula nga gavumenti erumye n'ogwengula okulaba nga buggwaawo. Wadde eby'okukuba abakyala bigenda bikendera, physical violence oba okubakuba enguumi, mateke, biki bigenda bikendera, naye okubajjako obusimbe bwe bakoze oba okubaweereza obuvunaanyizibwa obutwala ssente zaabwe bweyongedde, ne kireetereza abakyala
okubanga basigala nga baavu obudde bwonna wadde bakola nnyo ate nga bafuna ensimbi. Ono yennyamidde olw'abantu n'obuwangwa obumu obukyakotogera omukyalo okubaako n'akake n'abasaba okukikomya kubanga awo ensi yavaawo dda. Waliwo abeekwasa obuwangwa oba ebyennono ne balemesa abakyala okubanga bafuna oba bazimba oba beekulakulanya nga bwe kyandibadde kisoboka. Waliwo ebitundu ebimu mu Northern Uganda ne mu Eastern Uganda abakyala we batakirizibwa okulunda ente oba n'agitunda wadde yiye okugura ettaka ng'aziguze mu mannya ge oba n'okuba nti alina tayito y'ettaka oba oluusi ne babalimbalimba nti ettaka wadde tulirikoleredde okuligula nze omwami n'omukyala naye tuwandiikeko omwami n'omukyala gundi ne batayagala abakyala nabo endagaano eryo erinnya ly'omukyala okulabika ku ndagaano eryo. Olunaku lw'abakyala lwakukuzibwa ku lw'omukaaga lwa wiiki eno wansi w'omulamwa okwongera ebbugumu mu nkola ez'omwenkanonkano. Wano mu Uganda emikolo emikulu gya kubeera mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala. Ubc Leero amawulire tukyalina mangi getukuleetera tugenda kusooka tukuumuzeemu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomawo nakyo toseguka. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the Momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the Momo, we're sorting it. When your money is not enough, we're sorting it with MTN Momo. Use the Momo app or dial *165*5# to add call with Momo Advance and pay bills, send money or buy bundles. Onoonya ekifu kya mulembagirawo akazannyo ka spin for cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'enkumi 2 zokka osobola okucacanca wonna w'oli tosigala mabega weewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kavu wa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Kati n'olinda ki? Sanya spin for cash wonna w'oli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bakyatambula naffe otukolera ddala bulungi naawe yakatweyungako tuli mu kitundu kya kubiri ekyamawulire gaffe aga UBC Leero. Nzikiriza tweyongereyo ng'eggwanga litegeka okukuza olunaku lw'ensi yonna olw'abakyala. UBC ekuleetedde emboozi ey'abakazi mu poliisi y'ebidduka okulaba engeri gye bagumiramu embeera na biki bye bayitamu. Poliisi ey'ebidduka esingamu basirikale basajja. Abamu ku bakazi bano bayise mu mitendera egitali gimu era nga kati bakulembeze abeenyumirizibwamu. Kati tulabe ebisingawo. Wakati mu keetalo k'ekibuga mu nkumi n'enkumi za mmotoka pikipiki so n'abantu waliwo abantu abakwatibwako okulaba nga buli ali ku luguudo akuumibwa bulungi era ng'entambula tetaataaganyizibwa. Mu kitongole kya poliisi y'ebidduka mulimu abakazi abatambuza omulimu guno mu ngeri esiimibwa. Assistant Superintendent of Police Charlotte Ndyahabwe omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Wakiso atunnyonnyodde embeera gy'ayitamu kumpi buli lunaku. Emirimu si mizibu okiteeka buteesi mu bwongo nti oweebase essaawa bweziti enkya olina puroguramu bweti n'okeera n'otegeeza abaana
tuba n'emikutu kwe twogerera oba WhatsApp group WhatsApp zajja oba ne mukeera ku makyawo oba babriefinga n'obanyonnyola olwaleero kye mugenda okukola oba abalwadde ne bagenda ne bajja n'obawa kalivu ne bagenda ne bejjanjaba n'okola at the end of the day oba olunaku we luzibira n'owa reports zebeera baagala nekisigala nga kitambula bwe kityo. Ndyahabwe mukazi mufumbo era alina abaana. Akoze mu poliisi okumala emyaka 10. Yenyumiriza mu maanyi g'atadde mu kukuuma obutebenkevu ku nguudo n'okulwanyisa obubenje. Azze abadde n'obuzibu oba bamutomedde oba omanyi ekkubo lirina ebizibu byabyo n'ojja n'omukolako oba n'omuyamba oba byatamanyi n'omusomesa n'agamba bino mbadde sibimanyi singa sizze wano saali bitegedde n'agenda okuva mu ofiisi n'abagamba neyanziza nsiimye ddala Katonda abawa omukisa. Mu mulimu ekika kino nga gusingamu basajja Ndyahabwe era annyonnyola engeri gy'akwasaganyizaamu amaka ate n'omulimu. Ndi mukyala muzadde era omulimu gwa poliisi gulinga emirimu emirala ng'owa banka bwakeera n'avaayo essaawa 12 oba emu oba 3 akola mu katale n'emirimu emirala obalabudde bwo n'obalansinga omulimu gwo n'amaka ago kubanga byonna birina otambulira awamu. Wadde ng'omulimu agukoze bulungi naye agamba nti abagoba b'ebidduka babeere bakazi oba basajja banyooma abasirikale abakazi. Kubanga tubuulira abantu oba bannayuganda oba betuweereza bagamba kino nekiri naye nga baddamu ekintu kyekimu ebisinga ebyo otusoomooza kubanga tetunyumirwa nga tulaba abantu bafiira ku makubo kubanga bataata b'abantu bamama b'abantu ne baleka abaana baabwe naye olw'okuba nti butawulira bwaffe abakozesa amakubo. Kopolo Proscovia Namawejje nga naye alungamya ntambula ya bidduka mu Kampala atunnyonnyodde byayiseemu emyaka 15 gy'akoledde omulimu guno. Driver atawa respect ng'ate byakola awo mulaba ng'abitegeera netawa respect undermining me I feel bad. Namawejje annyonnyola okusoomooza okubeerawo kumpi buli lunaku kubanga bafuna okusoomozebwa omubeera n'okuwanyisiganya ebigambo n'abagoba b'ebidduka. Abamu ku bazzi b'emisango bakikola nga ne kye bakola bakimanyi ng'akimanyi bulungi kyakola kikyamu naye era n'asigala nga kyakola. So nze ng'omusirikale wa traffic buvunaanyizibwa bwange nti omuntu oyo mukwate. Olwakuba ayagala naye alina omwana omulwadde oba alina omukyalo ow'olubuto ali mu kulumwa mu mmotoka gwaddusa mu ddwaliro ng'embeera y'entambula gy'afunye yeeyo omuntu oyo mukkiriza n'ayitawo n'agenda. Nga Uganda yeegatta ku mawanga amalala okukuza olunaku lw'ensi yonna olw'abakyala bano bakubirizza abazadde okukyusa endowooza yaabwe ku mulimu gw'obusirikale bwa poliisi bakubiriza. Mawulire ga Ubc Leero. Kakati abazimya moto abakuumaddembe n'abadduukirize basanze akaseera akazibu okuzikizaawo omuliro ogukutte ekizimbe kya woteeri eya Sunrise ku luguudo lwa Rashid Hamis mu Kampala mukadde ogusaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde. Okusinziira ku poliisi waliwo abaluguzeemu obulamu so nga bangi basimattuse n'ebisago era baddusiddwa mu malwaliro nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Katubirabe. Omuliro ku kizimbe kya woteeri ya Sunrise mu Kampala gugambibwa okuba nga gwatandise ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Ekizimbe kino kiriko emyaliriro 6 mu kitundu kya Odi Kampala. Ebimu ku bisaanyiziddwawo kuliko woteeri, loogi, sawuna, masaji pala, amaduuka ga speya n'ebirala. Ko saluuni omuliro gunsaze mbadde nawenkeddewo mu saavisi
nga nagwekedde okukolako omuliro ne gukwata naye ngenza otuuka wano teri kisigaddewo byonna bikoleki byonna biweddewo. Wansi waliyo engine nnyingi omuliro mateeka guba gulina okubeera wakati ne wakati tugezezaako okutaasa abantu bangi bakyalimu abantu bangi. Abadduukirize n'abazimyamoto basanze akaseera akazibu okuzikiriza omuliro guno era bawaliriziddwa okusala enzigi okumenya n'okwasa endabirwamu okusobola okutaasa ebintu n'abantu abasiŋŋaaniddwamu. Tujeyo abantu tuteeseyo omuguwa abantu ne bakirira ku muguwa nga bagwa wansi ku mufarasi. Tuyinza kutegeera gavumenti wasadenire guduze buzi ne tugeza kutaasa abantu naye abantu obwedda bava waggulu ne bagwa nga agamba okufa omuliro afaamu ekigwo. Bakiri ebintu babiyisa mu madirisa ge bayasizza nga bwe babikasukira abali ebweru. Bangi balabiddwako nga beekatankira omwenge ogubadde mu woteeri. Abazimyamoto wamu n'abadduukirize beeyambisiza emiguwa okutaasa ababadde munda n'ebintu byabwe. Kyokka abamu ku babadde bagenza okutaasa ate bagufudde mugano. Embeera eno etaanudde abakuumaddembe okukuba amasasi mu bbanga okugumbulula abantu ababadde beeyongedde mu kifo kino ng'etangira obunyazi era bangi babunye emiwabo. Naye kisinza okunnuma nze omula Uganda kwe kugezaako okubeera nga nwanirira bannange basobole okubeera nga balamu ate ku ssaawa yali eno beera nga batuuse tukuba bukuba emiggo. Abakulembeze b'ekibuga Kampala ku mitendera egy'enjawulo batuuse mu kifo kino era basiimye abayambye okutaasa obulamu n'ebyamaguzi. Baza abaana baffe be bayita abageto abasobodde okuba nga batuyambako okurescuinga bano abantu kubanga bamenyeza amadirisa ne bayingira wano. Kirungi nnyo baseviza abantu babeetise. Akazibu konna akabeerawo mu kibuga ffe abasuubuzi tukosebwa ate ddala n'ebimu ekizimbe okiraba kiriko n'amaduuka gaffe ag'abasuubuzi. Kibi nnyo njagala abantu baffe bafiiriddwa maali yaabwe kibi nnyo kibi ddala. Kyokubiri ku nsonga ya muliro tujja kulinda poliisi eveeyo ne findings. Investigation za poliisi zigenda ne zitwala obudde bungi. Ku ssaawa eno twalibadde nga tumanye ebivaako emiriro mu kibuga Kampala. Ffe batunenya enkya n'eggulo nti tukomplaininga tulamentinga mu kifo ky'okwofalinga solution naye onowatya solution nga tumanyi bivaako miriro. Biteekwa okuba ne fire extinguishers ezimala era tujja nga tulondoola nga tukola inspections ez'enjawulo n'okulaba nti ebyo ebisobola okuziyiza omuliro oba embeera yonna kwebiri ku kizimbe. Kyova olaba nti bwe tutuukidde wano provision nga gye tulaba eya hydrant kweri ku kizimbe. Kyannaku nnyo kakati mawulire gaffe agaddako ku ssaawa 2 mu Ubc tonight lindirira ab'akakiiko k'ebyokwerinda basinkanye ab'ebyokwerinda okutaanya ku nsonga ezirumira mu kalulu ka Kawempe North so nga ate n'abeesimbyewo ku ky'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North mu Parliament abasinga kati akalulu bakanoonya nju ku nju. Ebyo n'ebisingawo ogenda kuwobiraba mu mawulire gaffe aga ssaawa 2 mu Ubc tonight. Nze Shaidat Nassaku webale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde ne tukomekkereza ag'olunaku olwaleero. Ku lwa bannaffe abakozesa obubonero tubaddewo ne Elizabeth Nakakoni okuba nga ate agatuyisaamu. Tusinkana olunaku olw'enkya akadde ke kamu. Sula bulungi weeraba. UBC, inspiring Uganda. Did you know that Uganda's water continues to reduce each and every day from 66 billion cubic meters in 1995 to below 43 cubic meters in the subsequent years? Join us today in our EcoPlus program as we bring you the Commissioner Water Planning and Regulation in the Ministry of Water and Environment, Dr. Kalist Tindi Mugaya, to enlighten us more on water as a sector, its opportunities, challenges, and way forward in protecting water catchment areas. Thank you very much. I'm Dr. Kalist Tindi Mugaya, Commissioner for Water Resources Planning and Regulation in the Ministry of Water and Environment. Ministry of Water and Environment is a government institution
responsible for issues of water and environment. We are responsible for ensuring that water is available for drinking, for agriculture, for energy, for industry, for all the uses, and water touches every aspect of life. But we also ensure that it is available in adequate quantity and quality, and it is available now and in the future. So we don't want this water to be used up and then it gets finished. So that's our role. Now, how do we do this work? We ensure that we monitor how much water we have. It would be like you going to the market to do shopping. You need to know how much money you have in the pocket before you start shopping. Otherwise, you might reach you buy things when you are going to pay, then there's no money in your pocket. So in terms of water, we determine how much water we have in Uganda. Machines which measure the speed at which the water is moving and also determine the area where the water is passing. And through that, we can determine how much water we have in the river. In the lake is like a basin, so we know how deep the lake is, we know how wide it is, we know how deep it is. So by measuring how the water is changing in terms of its height, then we can know how much water. Even underground, the water goes underground, then we also drill boreholes, we pump, then we determine how much is there. So we have some techniques that we have. So we know how much water we have in Uganda, we know how much we are using now. Determine how much water Uganda has. Dr. Tindi Mugaya explained how it's done. Actually, we measure, we have continuous measuring. We have machines which are put there on lakes, rivers, underground. They are continuously measuring how much. Every minute we know. And that data comes to us. There's some data which comes automatically. We have machines which receive it, but also we have people also who are looking after that. So we actually know on a daily basis, on a minute basis, how the water is changing. So we can tell you today the amount of water is this. But of course, it doesn't help to do it every minute. We do it maybe monthly or annually so that we can plan for how to use it. So once we have monitored and assessed how much water we have, then we know how much we can give each use. For example, our national water policy says that when we are giving water, then we give priority to water for drinking, because we know you cannot live without water. We also give water for hydropower. And the dams, hydropower dams, need water to run the turbines so that they generate hydropower. We give water for irrigation. We give water for industries. You see these mineral water bottling companies, these beer brewing companies, all of them use water. 96% of soda is water, 95% of beer is water, so they cannot survive without water. But that water is given to them because we don't want one used to take all the water. We want to make sure that all of those who are using water get their fair share of the resource. Then we develop water. We provide water for people in rural areas for drinking, in urban areas for drinking. Then also we provide water for irrigation, for fisheries, for livestock, and many others. But of course, water is part of the environment. So we protect the environment where water occurs. That's why we plant trees. We look after wetlands, we restore wetlands, we protect river banks, and ensure that the general environment is suitable for keeping the quality and quantity of water fit for purpose. Ministry of Water and Environment collaborates with other water users, including ministries, non-government organizations, the public, in managing the water sector. And quantity of water fit for purpose. Yes. And of course, as part of that, then we are working with other users, we work with other ministries, we work with the civil society, we work with the private sector, we work with the cultural institutions. So for us, everybody is our stakeholder because everybody takes water, everybody needs water, everybody drinks water. According to Dr. Tindi Mugaya, water in Uganda continues to decrease each and every day. Water in Uganda is decreasing. Unfortunately. In 1995, we had 66 billion cubic meters of water, 66 billion cubic meters of water. But about 5 years ago, it had reduced 43 billion cubic meters of water. So the amount of water is reducing. And why? Because our environment is being degraded heavily.
So we are losing water. Instead of keeping the water there, the water comes and then it goes to the Mediterranean Sea, moves through the Nile and it goes. So that's why we are doing a lot of activities to restore the ecosystem, harvest the water, so that it is available for different purposes. Water performs various roles which cannot be undermined in Uganda. There isn't anything you do without water. For example, as I told you, our first priority is water for drinking. Right now in urban areas, water is provided by national water. It is pumped from Lake Victoria, some from underground, and people get it in their homes. So there are already many jobs created through those who are actually dealing with provision of water. So direct jobs by working on water. But also, as I told you, water is used for many purposes. For example, water is used for beer, brewing. I mentioned that 95% of beer is water. So how many jobs are created through beer? There are those who bake beer, there are those who sell beer. Of course, there are those who transport and all of that. Soda, the same. Under energy, again, water runs the turbines. If there is no water, then you can't run the turbine. Irrigation, so there are some jobs which are indirect, but there are some jobs which are direct. If I can go to direct jobs, for example, right now, we are talking about irrigation. You are using water, you are irrigating crops, and then the crops are, when you harvest, you sell. So without water, crops cannot grow. So that's the direct job, because you are using water directly. Even mineral water bottling is direct jobs out of water. Beer brewing, but right now we are also trying to create, we are creating what you call business incubation opportunity. For example, if you look at a wetland is a store of water. Now, we are protecting wetlands, we are protecting riverbanks, we are protecting forests, and we want people now to benefit from those resources, which look after everything. They have committees which approve loans. So the difference is more or less like the way you look at the parish development model, only that ours is not giving money to improve their incomes. It's giving money to get people to protect the water and environment resources as they improve their incomes. So it is a double benefit. They're improving their incomes, jobs are being created, revenues are being improved by the environment, water, environment resources. And this is an area where we want to give more attention, because we feel that it will enable us to protect these resources so that they are available now and in the future. But also, as they do that, they are also improving their resilience to climate change. Again, as I told you, people are strong, they are empowered, they are educated, they respond better, but also they have money. And we are also focusing mainly on the women. Women now are empowered, some are even now in the business of making improved cook stoves. They are selling, and women who do not speak, now they can come out and speak, they are organizing themselves. So we feel that we are empowering the women, the youth, and the people, but most importantly, we feel that we are protecting these resources so that they are available now and in the future. In Kasese, for example, where flooding has been a problem, to get people out of the flood-prone areas, it was not easy. The youth would say, no, we cannot live because we are not surviving. But in Kasese, for example, we have been able to get the youth to use the stones that were coming from the mountains, destroying people's rivers and property. Now they are making products. They are making plates, cups, hand wash basins. Now, instead of looking at flooding as a problem, now they are benefiting from that. But of course, again, we say you do this work outside. We have also tried to help them with, tourism in Kasese, for example. Tourism is key. Even when we protect areas, we have protected the river banks with bamboo. So people now are going there for tourism, and people are taking them around to look at the river, see the things that can be done. So we are changing the way we have been looking at water and environment resources, from being just sources of social welfare to sources of income, jobs, and livelihoods. And we are working with the business incubation centers to continue getting people to know that you can create businesses around water.
around the environment and river banks, because our aim was to get them to know that you can actually benefit more from the wetland than you have been doing. Because many people have been going to wetlands and growing crops, turning them into cattle rearing grounds. But now we are demonstrating to them that you can actually get more money from a wetland than you have been getting. But now we are extending it to other areas. So this was more or less a pilot, but now we're extending. And all our programs now have that component. All projects we are preparing have that component, which improves people's livelihoods and of course their incomes and the job creation. Ministry of Water and Environment is piloting the cooperatives in some parts of Uganda with the aim of protecting water catchment areas. It's been done in southwestern Uganda. We have done it around the Kigezi area and Ankole area. In Ntungamo, if you go there, you find very, very strong cooperatives doing very, very well, and we have been getting people moving from various parts of the country to see. In Kigezi, people have been digging in wetlands and trying to survive, because again it is here, and here areas were not productive. We have done pilot in northern Uganda, in Rango and Acholi, doing very well. We have done in eastern Uganda, Teso. Now, there are some, and of course Kasese we have done. We are now having the work going on in West Nile. We're having work going on in the Bududa area, in the Bujisu area, again parts of Teso, northern Uganda. We have also some projects which are starting around Tororo, Butaleja. Dr. Tindi Mugaya also explained the achievements in the water sector. Obviously, the achievement under cooperatives, that is under improving people's livelihoods, incomes, but also getting them to take action. But we have had many achievements, of course. Provision of water. Yeah, we continue providing water. Annually, we supply water to a population of about 850,000. New Ugandans are provided with safe drinking water. We are now increasing the forest cover. We are increasing wetland coverage. And we are doing all sorts of things to ensure that we protect water catchments. We are developing catchment management plans, and we are implementing catchment management areas. So we are doing a lot of work, of course, against the limitations in financing and against the challenges of climate change and environmental degradation. He hinted on the safety of water for use, especially around Kampala city. Which water are we talking about? There is the water that is got in rivers. If it is in rivers, it is not safe because there is a lot of dumping in rivers, even sewage and all of that. People are throwing rubbish there. Even springs, this water which comes out of the ground, many of the springs are coming below pit latrines, below people's houses, and many of them are polluted. But when you talk about tap water, it is safe. So it's water which is coming naturally occurring because of the poor environmental conditions. Again, because of the waste that we are throwing around. So I want to request people, let them not to drink water from a stream or a spring, at worst boil it. But I encourage them to drink tap water. The water sector in Uganda continues to face challenges. Right now, a number of challenges: pollution. We're having pollution of our water bodies continuing. And when pollution occurs, then of course we have typhoid, we have cholera and all of that. We have challenges of degradation of the environment, the water catchments. We have challenges of course, right now have also capacity challenges, especially with the people on the ground, with the local governments, and of course challenges of financing. At the end of the day, if we had enough money, we would have covered the whole country, but unfortunately the financing is reducing. The people used to give us money from outside. Also, they're having challenges because of economic challenges. Many people are affected by COVID. Ukraine war has affected many countries. Now they are diverting their support to Ukraine and all of that. And the country also has been having challenges, COVID and all of these challenges that we have disasters. So financial is a big challenge, and we are hoping that we'll continue to address the challenge as we mobilize funds. We are right now talking,
busy looking at innovative funding sources. Where can we get money to do our work? Right now, we are getting out of our way. Can the private sector contribute? Can even we get people to do a number of things by themselves? What about climate financing? We are now talking about carbon credits. We want to start selling carbon. Right now, we are busy developing regulations because carbon credits are sold when, for example, have trees, forests, they absorb carbon from the atmosphere. Now, the countries which are emitting carbon, which have been emitting carbon, come and give us money. Some people are already getting some money from carbon credits, but we are now trying to put their order in the way this is done. So, again, the message I have for those people is we are sitting on a time bomb. Wetlands store the water, wetlands filter the water, wetlands control the floods, wetlands also help to maintain the climate. The more we degrade the environment, the wetlands, the more problems we are causing to this country. But as we say that water, we also find them there. In some areas, people already find houses out of the street. So I would request them to get out of the wetland. The president has been saying it before actually they are removed, because right now we are creating a force and even strengthening it to make sure that people get out of wetlands. And many of them are there not because they can't survive elsewhere. They are arrogant. And some of them are there when they are not supposed to be there. So I want to appeal to them that wetlands should be left to perform their function. Uganda is not ending today. We don't want to destroy Uganda so that our children and grandchildren find a country that is already destroyed. We need to think about them and work around the clock to ensure that we prepare for them. Giving them education is not going to be enough. If the environment is destroyed, then they have nowhere to go. And then obviously... Despite the ministry's efforts in protecting water catchment areas, a lot of industries continue to emerge in wetlands. To get people out of the flood-prone areas, it was not easy. The youth would say, no, we cannot live because we are not surviving. But in Kasese, for example, we have been able to get the youth to use the stones that were coming from the mountains, destroying people's levels and property. Now they are making products. They are making plates, cups, hand wash basins. Now, instead of looking at the flooding as a problem, now they are benefiting from that. But of course, again, we say you do this work outside. We have also tried to help them with the, tourism in Kasese, for example, tourism key. Even when we protect areas, we have protected the river banks with bamboo. So people now are going there for tourism, and people are taking them around to look at the river, see the things that can be done. So we are changing the way we have been looking at water and environment resources from being just sources of social welfare to sources of income, jobs, and livelihoods. And we are working with the business incubation centers to continue getting people to know that you can create businesses around water, around the environment. Asked on whether National Environment Management Authority conflicts with the Ministry of Water and Environment